Kamba ni muyaseo ingi. My name is Katari Munyao. Today we are at Naivas SuperCentre Machakos and we are with the one and only Muthengi. And some of our colleagues will be preparing for us different farmer street delicacies. Kameramani. After hii tutakula tu usijali. Kameramani. Mautamu. Mungu bariki wengine. Come with me and let's see what they have for us. Unasikia aje? Hata naogopa. Hebu niulize tena. Unasikia aje? Nasikia utamia Machakos. Utamia Farmer's Choice. Hello, I go by the name Holy Dave. Na leo tumekuja kusikia utamu. Leo ni episode 7 by the way. Na tuko Naivas SuperCentre Machakos. Leo vile mnaona tuko na products. Kila mtu asikia yake. Aha, shika yako mali hapa. Yangu ndio hiyo. Mabacon. So hii team, mimi uzuri team mrembo na kijana mzuri pia. Sasa sisi ni? Nyinyi anzeni na wacha tuanze na bacon sisi. Sawa. Sticky bacon. Alafu tuta exchange notes. Hapa tuko na sticky bacon, however in different packaging. So tuko na sticky bacon 1 kg, tuko na sticky bacon 400 grams, 200 grams na 100 grams. Still we have different bacon, tuko na ribs, tuko na back bacon. So variety of bacons tuko nazo hapa. So leo tunafanya live cooking hapa na Holiday, Madam Kaworo hapa na Mr. Mbati hapa. Kuu mwenyewe. Family pack. I can advise you guys to go for this. Yeah. For family packages, because ukiwa kwa nyumba, you are going for the numbers. The numbers. So this one has 26 pieces inside. Yes. Karibuni wadau, as we taking you through the recipe. Twende kazi. Unajua funny thing, kuna watu uniuliza kama sausage zinafaa kuchemshwa na maji kwanza ndio fry. Hapana bana, hiyo time unatoa wapi? Weka tu kama mafuta kadogo, alafu tunaziweka ndani. Apart from sausage, nini ingine wewe unakula Holiday? Wacha niongeze streaky bacon because it's actually my best. Because unaona iko na utu tumafuta utu tumafuta. So you need ati kuweka mafuta. Unajua kuna bacon ziko different types. Kuna time nyingine hata naeka, yani ni kama hata nachukua ka brush. Nafanya tu hivi pan kama mafuta kadogo tu ndio isi stick, alafu naekelea hivi. So this is one of my best. Alafu hii ni product unaweza cook so many things with it. Unajua hata unaweza make a salad, alafu nyunyuzi hapo hivyo tu bacon. Ndio chef. Hiyo ni number 1. Kuna ma sandwich. Kuna kukula tu hivyo ukinetflix and chill. Unasikia mautamu. Ukisikia utamu. Wewe na mtu wako. Wacha naibishe tu my mom. My mom pia ametoka hapa Machakos. Actually my mom tu ako hapa 15 kilometers from here. Tukigrow up alikuwa na hizi sausages alafu anaanza kuziboil. Anaziboil. Sasa sisi tukajua sausage kuboiliwa. Lakini najua taste ni ile bado. Wewe mama. Wewe kidogo nisikue hapa hapa. Hii mafuta unaweza pika nayo chakula kingine. This is Farmer's Choice Timeless Joy. Ama namna gani? Kuna kitu kingine nimesahau. Hizo zingine tutaongea baadaye. Leo tunapika sana. So, cheers. Thank you very much guys. Sikieni utamu. Ni slow. Hebu niulizeni nasikia aje? Unasikia aje? Hata naogopa. Hebu niulize tena. Unasikia aje? Nasikia utamia Machakos. Utamia Farmer's Choice. Mautamu. Mungu bariki wengine. And you're actually right. Crispy and soft. Wape siri. Unaona hii? Hii sausage. Nafunika pale. So haitakauka na itakuwa very soft. Unaekela kwa serviette ndio. Contain your moisture. Alright, so guys, we're back again. Tunataka kuongea beef sausages. Yep. So beef sausages Yes. na pork sausages. Which are your favorite? My favorite one is pork. Pork? Yes.
But I also take a bit of beef. A bit of beef. Yes. Sausages. Yes, I beef. love it so much. Yeah, even me, I'm a beef sausage lover. So easy as takangi time mingi. Yes. Yeah, there are people who rush. Wanataka tu zikwe very dark na nini, but hata golden brown kako sawa. Just work with golden brown and you'll be fine. And then Haitakangi mbio. Haitaki mbio, haitaki uzembe. Now easy ni very special today. Yes. Juu tumepikia bacon hapa. Yes. So hiyo mafuta bacon ni utamu. Si uchafu ni Utamu. Ni utamu. So tunatumia hiyo mafuta bacon kupika hizi sausages na bado kupika hizi bacon. Alright, so guys, welcome back. Right about now, we're about to switch it up. His side na his side tuko na two different Farmer's Choice products. Hapa hivi tuko na pork belly spare ribs. Na hii side mko na lamb loin chops. Yeah. But hii ni team. Msione ni kama ni competition ati we're going. Hapa chef ametuambia process ingine. Mkasema tuna compete na embarrass. Kwa hivyo chef, take us through what we're doing right now. So we have two different recipes. Yeah. So for pork belly spare ribs, we are cooking them in sweet and savory sauce. Yes. So we have garlic, we have salt, we have oyster sauce, That's right. we have soy sauce, Yeah. we have oil, and we have honey. On the other side, we have pork loin chops. So you have a different recipe. Lamb loin chop. Yeah. So we are cooking lamb loin chops in mint sauce. So for mint sauce, we have the mint chopped, we have rosemary chopped, we have oil, we have salt, we have our balsamic vinegar, and we have black pepper. That's Cool. right. Yeah. So the procedure is very simple. Very simple, eh? So we'll be cooking as we guide each other. So both products are going to be seared. Yeah, both are being, we sear both. However, we'll marinate slightly different. Stay tuned. So when you are pan-searing, we are using high heat just to brown both sides. Yeah, so Ishakuwa moto, eh? ishakuwa moto. We just need some Some oil. All right. You can go ahead and You marinate with some oil, some oil. and salt. Salt on both sides. Yes. Remember, whatever you're doing, do it on the other side as well. So, yeah. So some salt, some garlic, some black pepper. Black pepper. So you're supposed to marinate for around 10 to 15 minutes. Rosemary. Put them Replace? pole pole. Pole. Yeah. Remember our pan is very hot. It's very hot, eh? No, just one so that it can Just brown. one, eh? Okay. So now this is searing. Now the searing. Has to be high heat. Yeah, high heat. Hot oil, Yeah, high hot, heat. high eh? heat. Yeah. Okay. Hey, karangi kashanja kukuja. Now this is searing. That's what we call pan searing. Pan searing. Pan searing. Very nice. Mr. Batia? Yeah, turn them. We'll do what we call slow cooking. We want it golden brown. Hii pork belly. Belly spare. Yeah, spare rib. Imetoka wapi? Imetoka wapi? Kwa belly. Kwa hapa. belly. Yeah. So every cut iko na jina kulingana na mahali Pale imetoka. Just to be specific to the customers. Yes, Sasa zile right. unaenda kununua nyama, Yeah. usiende tu kusema kata. Kata, Hapana, kata, unataka nyama gani? Yeah. That's why we have pork belly spare ribs, Yeah. we have shoulder chops, Yeah. we have loin chops, Yeah. we have pork leg. Yeah. Be specific Yeah. because each and every part has its own taste. Has its own taste. Yeah. So from there, Yes. as we continue, Yes. we will make our sweet and savory sauce, and you will make your mint sauce. Okay. All right. You good? That's good.
it simple. We're mixing olive oil. Yeah, some olive oil. Some mint. Some salt. Some black pepper. Yeah. And balsamic vinegar. Yeah. Pork, eh? For the pork spare ribs, Yeah. we want to make our sweet and savory sauce. Yeah. So we're mixing garlic, That's right. some salt, Yeah. some oyster sauce, some soy sauce, That's right. and honey. Now we add. We put it in. Yeah, we put it in. Tuzidi hatukai sana. We put it in. Uko sawa? Then Yeah. here we add our sauce. Oh. Look at that. Look at that. Now look at the color. Yeah. First of all, we pan-seared it. Yeah. Now we have the char, hiyo golden brown. Alafu ikaiva pole pole. Yeah, alafu tukaeka hiyo sauce. Tumesema sweet and savory, si ndio? Look at this progress. Nice. So nikuulize, wewe unaelekea hii side ama hii side? Unajua, it's always good to be safe. That side and this side. This one will serve with rosemary potatoes With rosemary potato. because this one already has rosemary. This one we will serve it with mashed potato. Mashed potato. Mashed potato. Guys, by the way, note one thing chef ametuambia. Usijaze tu vitu ingredients. Kama hii iko na rosemary, unajua avoid cheza Kitu kingine tu. cheza na kitu kingine ndio ziblend. Flavors ziblend. Holiday, Yes. back to you. Bro, you know what, eh? Uh-huh. This needs no introduction. Uh-huh. This Farmer's Choice product, hii hakuna ile inajulikana kama hii. Whether uko mtaani, whether umeenda sherehe mahali uko asubuhi, unakula pale nini uko shago, uko kwa duka, uko anywhere. Yes. So smoky, it's a ready to eat product. Haitaki mambo mingi. Kupika smoky, naambiwa ni 2-3 minutes. Smoky is a Haikai ready sana. it's a ready to eat product. Haikai sana. So hii hapa tunapika dakika 2, smoky yetu iko tayari. Yeah. So Holiday, Exactly. wewe unapika smoky zako aje? Mimi Madam, almost karibu na sausage, like mi nachezanga tu na very little oil. Niko na methods kadhaa, very little oil, alafu naekelea tu kanaendelea kutan. But acha nikwambie, kuna times zingine hata mu boil. Naeka tu ipate tu warm. Kawan tu kidogo. It's a ready made product. Kama Ni ready to eat. hii ni ready to eat. Yeah. Ready to eat. So kuna time nyingine nafanya hivyo. Na wewe? Sasa mimi kama chef, mi usema there's so many ways kuikula. Ukiwa nyumbani pale, unaweza boil. Kama uko kwa safari, unazieka tu pale. Ukiwa pale umejiseti kwa ndai, unazikula tu, unamumunya, tunasema unamumunya tu. Unamumunya kama njugu. Pole pole Kama tu. njugu. Tunaambiwa siku hizi usikae pale mtaani au hauna kazi. Tunasema ukiwa na Farmer's Choice, be your own boss. So for only 8,000 unapewa trolley pale Farmer's Choice. You know what? I wanted us to talk about that. Niliona hiyo kitu online. Unapewa nini? Unapewa trolley. Trolley yako safi. Unapewa coat. Yes. Dust coat. Unapewa t-shirt. T-shirt. Unapewa kofia. Kofia. Na unapewa mwavuli. Mwavuli. What else? Be your own boss. So nimeweka mingi ama ni? Haiko sawa. Ama niendelee ama niongeze? Nataka kuona vile unazitoa. Naweza ongeza? Wacha tuweke hizo kwanza. Tuweke hizo kwanza. One is never enough.
Simulize nasikiaje? Nasikiaje? Mulizeni HD nasikiaje? Nasikia Farmer's Choice is HD's choice. Smoke is a farmer's choice, guys. One is Farmer's choice, smoking. One is never enough. Farmer's Choice, timeless joy.